È un nuovo giorno e manca ancora un'ora all'alba. È buio e la natura è silenziosa. Il mondo dorme, almeno in questa parte del mondo, lontana da ogni civiltà, dal rumore, dalla brutalità, dalla volgarità e dai discorsi dei politici. Dovrebbe esistere una preghiera all'alba. Arriva lentamente, permeando il mondo intero, e in questa casa tranquilla e isolata, circondata di aranci e di fiori, c'è una quiete straordinaria. Gli uccelli, le colline e gli alberi cominciano a svegliarsi. I primi raggi del sole vengono catturati da quel vecchio albero che è lì da molto, molto tempo. E il giorno è cominciato. È così nuovo, fresco, vivo e pieno di bellezza. È un nuovo giorno, senza alcun ricordo del passato, senza alcuna richiesta di un domani. Noi vogliamo la continuità delle generazioni che si susseguono, della tradizione, delle cose che abbiamo conosciuto e ricordato. Bramiamo la continuità e dobbiamo averla, altrimenti che saremmo? La continuità è la radice stessa del nostro essere. Essere è continuare. Potrebbe sopraggiungere la morte, potrebbe esserci la fine di molte cose, ma c'è sempre la continuità. La continuità del culto di Dio, la continuità delle ideologie, la continuità delle opinioni, dei valori, dei giudizi, delle conclusioni. C'è continuità in tutte le cose che si ricordano, c'è continuità dal momento in cui nasciamo fino a quello in cui moriamo, con tutte le esperienze, tutta la conoscenza che l'uomo ha acquisito. È tutta un'illusione? Se non c'è continuità, cosa c'è? C'è il nulla. Abbiamo paura di essere niente, niente che si possa tradurre in parole e poi misurare. Abbiamo sempre tentato di misurare a parole qualcosa che non conosciamo. Crediamo che la conoscenza abbia grande importanza dal punto di vista psicologico, ma non ne ha. Non puoi innalzarti per mezzo della conoscenza. La conoscenza deve finire perché si possa dare spazio al nuovo. Why are our minds perpetually occupied? Occupied with something or other. If you are occupied with when you are talking about meditation, then you are occupied with it. God, you follow? Everything from the housewife to the highest religious authorities are occupied. Why? You understand my question? This is not irrelevant question, it is relevant. Because our occupation with money or with sex, with this or with that, indicates the state of our own minds, our own hearts. To be occupied with something. Does it mean that this occupation with business, with money, with sex, with God, with the guru, with the and so on, keeps our brain full? You understand my question? Is it that we are afraid not to be occupied? Please look at it. Look at ourselves, which is, am I occupied from morning till night? And when I go to sleep, the brain is also occupied with dreams, with all kinds of sensations. So there is never a moment when the brain is not occupied. Is that so? And when the brain is so occupied, there is no space.
And so the brain becomes more and more shallow. Is there a possibility merely to look, to observe, not be occupied with observation, just to look, to observe, so that brain has a rest, not to record, because our brain is all the time recording. Then your brain becomes extraordinarily alive, pliable. If you ever observed without a single thought, La scuola è un luogo dove si impara a osservare il mondo, senza avere nessun punto di vista e senza giungere a nessuna conclusione. La scuola deve ispirare la libertà e l'ordine. La libertà non consiste nell'espressione dei propri desideri o delle proprie scelte, che porta inevitabilmente al disordine. La libertà di scelta non è libertà e l'ordine non significa conformismo o imitazione. L'ordine si manifesta solo quando si intuisce che qualsiasi scelta è di per sé la negazione della libertà. In questi luoghi si deve imparare che cosa è il pensiero, l'amore e la morte, perché la nostra vita è fatta di questo. so when you are learning mathematics or history, you are accumulating information, right? Right? Mechanical. Like mechanics, something going, you follow? Right? And you call that learning, right? Mm-hmm. Yeah? You call learning how to write about mathematics, chemistry, and so on. In that process, it has taken you 10 years, or 15 years, or 20 years. During that time, you have accumulated a lot of knowledge. Mm-hmm. And that knowledge almost becomes normal. So the brain then becomes mechanical. You see the difference between accumulation, acquiring, right? Mm-hmm. And not acquiring, which is movement of learning, more learning. There was a very famous painter, Goya, Spanish. He said that when he was 90 or 92, I'm still learning. You understand? He never said I've learned. Right? So do you see the difference? I'm not saying you should or should not, but do you see the difference between acquiring knowledge, memorizing, right? Not only to pass exams, but to have a certain skill which you can use through life to earn a job and earn a livelihood, right? Do you see the difference between that and learning?